హలో గాయ్స్, నేను మీ హేమంత్. మీరు చూస్తున్న Telugutechrocz. సో ఈ వీడియోలో ఉన్న హోమ్ స్క్రీన్ సెటప్ పార్ట్ 3కి స్వాగతం. సో లేట్ చేయకుండా మేము స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించే హోమ్ స్క్రీన్ సెటప్ వాల్ పేపర్ ఇదే. దీని ఒక లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా అండ్ యాప్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు దీనికోసం అదే మింటీ ఐకాన్స్. సో ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మింటీ ఐకాన్స్ ఫ్రీ. సో ఇదే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన యాప్. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నోవా సెట్టింగ్స్కి నోవా లాంచర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఒక ఐకాన్ థీమ్ అనేది దీనికి ఇవ్వాలి, మింటీ ఫ్రీ. సో చూసి ఇప్పుడు ఐకాన్స్ ఎట్లా ఉంటాయో మీరు. సో నెక్స్ట్ చూసారు కదా ఎట్లా ఉన్నాయో. తర్వాత నేను చిన్న సో అందులో మిగతా యాప్స్ పెట్టేసుకుంటా. సో నాకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్లిప్ కార్ట్ బికాస్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్. ప్రస్తుతం నాకు ఇష్టం ఇవే. దీనికి టైం పట్టేటట్టుంది, ఎందుకో తెలియట్లేదు. సో నేను కొంచెం పెద్ద విజెట్ యాడ్ చేయాలి. ఫోర్ ఇంటూ 2 సరిపోద్ది. అండ్ కూల్ కేడబ్ల్యూటీ విజెట్లోకి వెళ్ళి విజెట్ నెంబర్ 15లోకి వెళ్ళి చేసుకోవాలి. హలో గాయ్స్ దగ్గర హలో హేమంత్. So it's done. Oh. So main home screen, దీని హోమ్ స్క్రీన్ చేసుకుందాం. జీరో ఆప్షన్ ఎస్. సో మెయిన్ స్క్రీన్ మీద ఇది పెట్టుకొని ఇటు పక్క స్క్రీన్స్ మీద మీ యాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో నాకు నెక్స్ట్ నేను యూజ్ చేసేది పిక్చర్ ల్యాబ్ ఎడిటింగ్ కోసం. వాట్సాప్, సో ఇక మన సన్ చుట్టూతో పెట్టుకుంటే కొంచెం చూడటానికి లుక్ కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా నేను కాల్ మీ ఫర్ యాప్, ఈ యాప్ గురించి లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను, ఇది ఉపయోగపడుద్ది. నెక్స్ట్ నేను థంబ్నెయిల్ వాటింగ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది పిక్సార్ట్. సో నేను 4 యాప్స్ పెట్టుకున్నా. ఇక్కడ కూడా ఒక విజెట్ పెట్టుకుంటా, నాకు విజెట్స్ బాగా ఇష్టం. సో ఇక్కడ మనం 4x1 పెడతాం. దీన్ని నేను
సో రీసైజ్ చేసి కొంచెం అయిపోయింది. సో నా గూగుల్ అండ్ ఇటు నేను వాడే ఈ స్క్రీన్స్ హోమ్ స్క్రీన్ అయిపోయింది. ఇది ఒక్కటి ఇంకా. సో ఇక వీడియో మీకు ఏమైనా నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఇంత